Mira, esta ver, sí es de la ¿eso qué reina es? Isabel. A ver. Pero estaba bien chava. A ver, deje ver. ¿Ustedes ya no han visto de estos? ¿A poco tú no tienes, Pedrito? Oiga, Sí. señora, sí, la reina Isabel, que tendría aquí como 9 años, ¿no? No, tampoco. ¿Y usted unos 32, ¿verdad? Baboso, no, bueno. no, esa ni soy yo. Bueno, un poco más joven. No, eso es su mami. ¿Ah, sí? Esa es su mamá. A ver, ¿y en esta? El castillo, míralo, está. Oigan, Oiga, dándose sus besos usted con el Lázaro Cárdenas. Ay, no sea bruto, que me está usted levantando falsos. Y dice, Ese no es Lázaro. ¿no? Este no. es el abuelo. ¡Cállese! ¡Ábrala! Que ahí viene la chica, que se sabe sí. toda la cartelera cultural de la CDMX y hasta de los estados. ¿Y eso? Nomás anda viendo qué eventos son gratis. Para Mi querida Iraísi, la ventanita cultural ya se me abrió. Tarararán. Bienvenidos a la Ventanita Cultural. Como sabemos, la noticia más impactante de la semana es la muerte de la reina Isabel II. Se trató de la mujer más poderosa del siglo XX, pero no solo eso, la monarca más longeva de la historia moderna y la que más años estuvo al frente de un país, pues el pasado 5 de junio se celebraron 70 años. Entre las curiosidades fue una reina que sirvió al ejército, pues se desempeñó como mecánica y conductora en la Segunda Guerra Mundial, y de esta manera apoyó a las personas que se encontraban en el campo de batalla. Fue la primer monarca en subirse a un avión y hacer un viaje transatlántico en 1945, y para 1969 rompió el protocolo y fue la primera en la nobleza en utilizar el transporte público de Londres. Durante su reinado, Inglaterra no tuvo participación activa en ningún conflicto armado, pues por decreto decidieron mantenerse al margen de manera directa y aprobó la salida de la Unión Europea con el famoso Brexit. La reina Isabel fue testigo del cambio tecnológico y decidió estar en las redes sociales al permitir tener una cuenta identificada como La Familia Real, donde se llevan a cabo las publicaciones más importantes. De hecho, esta cuenta fue la que anunció su deceso de manera oficial. Con su partida comienza el protocolo London Bridge, que tendrá una duración de 10 días hasta que se lleven a cabo los funerales oficiales. Ha trascendido que su hijo Carlos será nombrado Carlos III de Inglaterra y será cuestión de días para saber cuándo tomará posesión de este nuevo cargo y si realmente seguirá con los protocolos establecidos por la monarquía o habrá cambios para llevar al futuro a la Real Casa Británica. Yo con esto me despido. Síganme en mis redes @iraísrs en todas las plataformas y regresamos con ustedes en este Almohadazo Casero. Operation London Bridge. That's the code name given to the plan in place for the days and weeks after Queen Elizabeth II's passing. Queen is the cornerstone to the Commonwealth, the patron to almost 600 organisations and charities, and plays a pivotal role in the UK's alliance with many countries. So her passing will bring about a lot of change. Not just for the United Kingdom, but potentially the world. Her private secretary, the Right Honourable Edward Young, will immediately pass a message on to the acting Prime Minister at the time. That message will likely read, "London Bridge is down." The Prime Minister will then set Operation London Bridge into action. Within minutes, the 15 governments outside of the UK where the Queen is head of state will be informed over a secure line. And that will be followed by the other 36 Commonwealth nations and leaders around the world. The gates of Buckingham Palace will then dawn a black-edged notice of the news. At the same time, a news flash will alert media around the world. Every media outlet is prepared for the news. Every radio station has a network of lights that will flash to indicate a national catastrophe such as this. All BBC shows will stop and proceed to run a feed dedicated to the news. Newsreaders will change into the black suits and clothing that is on hand at all times in the news studio, and the traditional red BBC News branding will turn black. Newspapers, TV channels and radio stations have days of coverage ready to go. On the same day as her death, the Queen's eldest son, Charles, will immediately become king. And it's reported that the stock exchange, businesses and shops across the UK will likely close for the day out of respect. The day after the Queen's death, on a live stream, Charles will make his first official speech as king.
and the government will swear its allegiance to the sound of a 41-gun salute in Hyde Park, London. After that, King Charles, if this is the name he so chooses, will set off on a UK tour, visiting the leaders of government in the capitals of each country, Edinburgh, Belfast, and Cardiff, before returning to London. During this period, TV channels will play the many documentaries already made in the Queen's honour, and the BBC will refrain from playing comedy shows as a sign of respect until after the funeral. 4 days after her death, the Queen's coffin will be led on a military procession from Buckingham Palace to Westminster Hall. Here she will lie in state over the next 4 days, and after which King Charles, family and dignitaries will pay their respects. Then the doors will open to likely hundreds of thousands of people queued up outside. The funeral is estimated to take place 10 to 12 days after the Queen's passing. But one thing is certain: the day of the funeral will be an official bank holiday for the whole of the United Kingdom. The stock exchange will close for a second time in under 2 weeks, and many businesses will follow suit. At 11 a.m. sharp, the bells of Big Ben will chime, the country will fall silent, and the coffin will be brought inside Westminster Abbey, where 2,000 specially invited guests will bow their heads in prayer. After the service, the coffin will be taken to Windsor Castle, and then finally to St George's Chapel, where Queen Elizabeth II will likely be laid to rest next to her father, King George VI. Likely within a year after the funeral, an official coronation for King Charles will take place on yet another bank holiday. All in all, accounting for the multiple bank holidays, funeral expenses and coronation celebrations, the Queen's passing is estimated to cost the UK economy billions of pounds. In addition, hundreds of changes will happen across the UK in the months to come. New British currency will be printed with the King's portrait, and the Queen's currency will slowly be removed from use. The same will happen for stamps, passports, and police and military uniforms, and the national anthem will be changed to God Save the King. Not to mention how the world and Commonwealth will react to the new king could alter the British royal family forever. For example, there is growing support in Australia for the country to become a republic, and the Queen's death could heighten that support. This could lead other countries to follow suit, which would almost certainly weaken the British monarchy. This scenario will one day be upon us. Operation London Bridge will be triggered, and arguably the biggest funeral of our lifetime will be witnessed around the world. This will be the end of an era.